Thank you. Yeah, it's interesting because on the one hand, it is you are looking at history, but there has not been that much time. As you say, there are still second-generation people from the genocide and plenty of people who have first-hand experience of the kamikaze story. So there's not a lot has happened in the interim. So we still are reflecting. These are still sort of first drafts, almost of a commentary. But at the same time, it is interesting as artists that you choose to face these difficult histories. Not a lot of people want to do that. So I'd be interested to know also, how do your audiences react to these works? What is the feedback that you get about these pieces in different contexts? Well, for me, most important part after doing this work is showing the work, and I always try to show it in Istanbul, in Turkey. It's where the Turkish public is, because I want also to know their reaction about how do they feel and how do they see what I am doing as someone who is originally coming from Turkey. But I never got a reaction from the public. And it is still confusing for me. I still want to show my work there and get responses, but I still don't, which is, I think it's frustrating for me. And now I am in a level that I want to put this aside and just go and do something different. 私は、さっきこういうものを扱って作品を作るのは難しいんじゃないかって最初言ったんですけど、逆にこういうものの方が作品が作りやすいと思うんですね。というのが、いろんなものがこういうものに集約されているので、ある意味パワーがチャージされているような題材なので、ある意味作家としてはこういうのは扱いやすいものだっていう、それを受け入れられるかどうかというところがもしかしたら難しいところなのかもしれないんですけれども、でも例えばこの特攻隊のことについて言えば、もう日本人誰のというの日本人というのはおかしい、人々の心の中ではどこか何かしら引っかかるものが多分あるものなので、最初の作品を見て笑う人もいれば本当に泣く方もいますし、いろいろ本当に違う反応が見れるけれども、それに対して文句を言うとかそういうものはそういう反応はもらったことはないです。Okay, thank you. Sorry, I had to wait for the translation. Yeah, as you say, it may be a question of publics needing time, but given that that this is contemporary work and that it shows internationally often. I mean, you are both artists who travel and exhibit in different parts of the world, and also you have both lived and studied in different places. I'm curious to know how you feel your work translates into different contexts when it's exhibited. Do you feel that you need to explain the histories that your work references, or do you feel that you want the work to stand alone? Perhaps Mary, you want to start this time? Sure. そうですね、私はそうですね、いろんなところで見せて作品の理想としては全くない、私は何も言わなくてもその作品だけがコミュニケートしてくれてっていう状況がもちろん理想なんですけど、特攻隊もまだ世界中で知ってる人が多いので、この作品はまだそんな説明が必要ないんですけど、もっとマニアックなというか、もっとディープな歴史的なことを扱い始めると本当に説明ばっかりすることになってしまうことがあって、それはすごく僕にとってはフラストレーションを感じることではあるんですけれども、でも説明しなければ人々が立ち止まらない作品ではなくて、説明しなくてもとりあえず人々が立ち止まってなんだろうって見てくれてエンゲージしてくれた後で説明するというふうに、したいなと私は思って、そのように作品を作っています。For me, I have two cases. It's, for example, the work I'm showing here at Arab Express, which are execution squares.
the title was already enough for me to explain the work. And knowing that I come from the Middle East, I think I don't need any other explanation wherever I show this work. But when it comes to historical, such as these two works that I showed here, I think explanation is necessary because, for example, as in Japan, I think the public doesn't know about the Armenian history. So then a text is necessary to explain. I know that emotionally, I always try to reach the audience, but I think still I need to also, because there are so many layers in the work, that I need also to explain the concept or the where it comes from. Okay, thank you. So, final question for the pair of you before we open it up to the audience for their questions is, what do you hope to achieve with your work? I know that's a very broad question, but in the spirit of this process of remembering, where would you like to see it go from here, or even given your last point, where do you think your work might take you next? I don't know. I think in my I put so much emotion in it. I think that's the thing that I am afraid of to face in later steps. I mean, but I don't know where I am. I think I will stick to photography because it's the medium that I really like, and it's the medium that I really can speak with, let's say. The emotion that you put into your work, what emotions are you hoping to elicit from your audience, or is that something that you think about when you're exhibiting? Yeah, it's this pressure that I feel from all these stories, and I mean, no matter what, in most of my works, that it's always relates to me at the end. Either it's Armenian, or even if I do a work in Amsterdam, it has something to do with me. So that's I want to share with the audience too these same feelings, or try to reach also to reach them with my feelings. 私は、今とりあえず日本というものを扱ってきたんですけれども、もう近い将来自分の中ではもう自分にとっては日本というのはこういうものだっていうものをはっきりさせて、それでさらに先行くともう国家というものですよね。自分にとって国家というものはこういうものだっていうものをはっきりさせて、その枠組みの外でっていうんですかね、気持ち的にも自分の存在的にもそのアーティストとして自主性を持って何か、作るっていうことを、そういう立場を示すことができるようになれば僕はいいかなと思っています。Thank you. Moro, just one last thing. Before we started this session, you were telling us that your new work deals less with this. It still deals with a sense of nationalism, but it's also about a larger Asian history and a conversation. Could you just explain a little bit more about that? 去年あたりから、結構東南アジアの方に行かせていただく機会があって、それで今まで自分東南アジアでの日本の歴史というのはあんまり詳しく知らなくて、で実際行ってみるといろんな歴史がそこに埋まっていて、で知らなかった自分を恥じると同時にそういうのをもっと知っていきたいなと思いまして、で今、作品は見せないで、じゃあ作品のイメージのパッとイメージだけですけれど、今例えば作っている作品がですね、この方なんですけど、この方はインドネシアの方なんですけれども、ローム社っていう言葉を僕は全然知らなかったんですけど、インドネシアに行くとローム社っていう言葉がありまして、それどういうことかというと、第二次世界大戦中に、日本軍に、そのレイバーなんですか、労働者として、奴隷として、労働者として使われた人たちのことを労務者って、すごいたくさんの数の
方がインドネシアにも、東南アジアにもたくさんいるわけです。でこの人はその労務者の体験をしたことがある人で、その労務者の体験を語ってもらった、今でインドネシアの、アーティストとコラボレーションしてまして、彼がこの人を探してくれて、その労務者としての体験を語ってくれてるんですけれども、ひどい話で全然何も食べさせてもらえないで、本当一日芋一個で毎日働かされたという体験なんですけど、そのインタビューの声を、今エディットしてて、で彼が日本語を喋ってるようなそうですね。で日本がなぜ、日本のアジアの侵略を正当化する、ような言葉を彼が話してしまっているという、そういう歴史の矛盾というんですかね。こんな作品です。